pessoal, aqui é o Leandro Ramos do site professorramos.com para mais uma videoaula. E o nosso cameraman hoje aqui é o Jefferson Costa do site jeffersoncosta.com.br. Acesse lá, aula de segurança, Linux, forense, bem legal. O primeiro conceito aqui para discutir antes de começar essa videoaula básica de placas, slots, é falar o conceito de onboard e offboard. Basicamente, o que é onboard? Vem ligado na placa algum tipo de recurso. Por exemplo, nessa placa, você pode observar que eu tenho ligado já como recurso som, rede e vídeo. Então não é necessário comprar uma placa de som, uma placa de rede ou uma placa de vídeo, porque eu já tenho esses recursos embutidos na minha placa-mãe, onboard. Logicamente que eu não tenho como escolher um hardware melhor, é o que veio na placa. O conceito de offboard, eu vou demonstrar usando essa placa. Olha que interessante, essa placa tem onboard som, ela tem onboard rede, mas ela não tem vídeo onboard. Então quem comprar uma placa-mãe dessa aqui, obrigatoriamente vai ter que comprar uma placa para conectar aqui no PC. Ou seja, a placa de vídeo vai ser offboard. É importante ressaltar também que não é porque eu tenho um hardware onboard que eu sou obrigado a utilizar. Por exemplo, eu tenho vídeo onboard nessa máquina, mas eu posso conectar no slot uma placa e utilizar um vídeo offboard. Logicamente que no caso do vídeo, quando eu conectar o vídeo offboard, o vídeo onboard vai deixar de funcionar. Então vamos para a prática. Tem uma placa-mãe aqui dos primórdios, da época do Milton. Nota, é um 386SX. E eu tenho os tipos de conectores da época de slots. O ISA 8 bits e o ISA 16 bits. Na verdade é uma evolução. Olha, o ISA 8 ganhou mais um pedaço e ISA 16. Eu tenho uma placa aqui de fax modem dos primórdios. Nota, conector ISA 8. É uma placa de fax aqui onde você ligava a linha telefônica para acessar a internet. Então era como uma placa dessa que você conectava na internet, faz aquele barulho que o Milton tanto gosta, né? Do modem lá. Vocês conhecem o barulhinho. Então como é que essa placa é conectada? Eu vou simplesmente inserir ela no slot e apertar até o final. Está aqui uma placa ISA 8. E a ISA 16, notem que ela tem os dois pedaços. Vou conectar no slot ISA 16, tanto faz, não tem ordem. Está aí a placa ISA 16 conectada. Uma placa-mãe aqui um pouco mais moderna, uma placa-mãe para Pentium 1, ó, socket 7. Observe aqui ainda o conector de alimentação AT, as memórias SIM 72 vias. Tudo isso a gente já viu em outras videoaulas que você acessa lá no site professorramos.com. Conector DINzão de teclado. E observe os slots, ISA 16 em sua totalidade, 1, 2, 3, 4 slots ISA 16 e 3 slots PCI. E aqui uma placa PCI, nesse caso uma placa de vídeo, mas slot PCI funciona para qualquer tipo de placa, placa de rede, placa de som, fax modem, placas de rede, entre outras. Vou conectar aqui no slot, não tem ordem, tanto faz qualquer um dos slots. Vou escolher esse daqui, por exemplo, é só colocar e apertar. A placa deve ser bem conectada até o final. Observem lá, lateralmente, está aí uma placa do tipo PCI. Olha essa placa-mãe para Pentium 3, ela tem um slot a mais. Esse é o ISA 16 que vocês já viram. O PCI tradicional tem 1, 2, 3, 4 PCIs, 2 ISAs. No caso desse slot que está bem próximo, ou você usava esse ISA ou usava esse PCI, já que é impossível colocar as duas placas ao mesmo tempo. E eu tenho um slot novo, um slot AGP, que nesse caso é exclusivo para conectar placas de vídeo. Esse AGP que está aqui é o AGP 4X, ele tem um corte para o fundo da placa. Eu tenho uma outra placa-mãe aqui mais moderna, essa já para Atom, Duron, Sempron, socket 462 ou socket A. E notem, 3 slots do tipo PCI. Eu tenho um slot aqui, que é o slot chamado CNR, que era para conectar placas de rede, Connect Network Riser. Foi muito pouco utilizado, mas está aí o slot CNR. E aqui o slot AGP. Notem a diferença. Esse AGP tem um corte para frente da placa. Olha o fundo aqui, onde ficam os conectores. Então, corte para frente. Slot AGP 8X. Corte para o fundo do gabinete, onde você vai conectar o teclado aqui. 4X. E eu tenho mais um tipo
de AGP aqui nessa placa. Essa placa está com o processador soldado aqui, ó, um AMD duro. E você pode ver os slots aqui também. 2 PCIs comum, um AGP que não tem corte nenhum. Esse AGP é um AGP crente, é um AGP universal. Você pode colocar aqui tanto placas 4 quanto placas 8X. E tem um slot aqui do tipo AMR, que era para colocar audio modem. Então, dando uma visualização geral aqui, ó, ISA 16, PCI, AGP 4X, CNR, PCI comum, AGP 8X, AGP universal, PCI comum e AMR. Vou mostrar aqui uma placa. No caso, essa placa é uma placa AGP universal, porque ela tem os 2 cortes. Eu posso colocá-la tanto no slot de 4, quanto no slot de 8, quanto no slot universal. Vou instalar a placa aqui no slot universal. Simplesmente eu coloco e aperto. Vou retirar. Como essa placa é universal, também posso instalar ela no slot 8X. No caso desse slot aqui no final, tem uma trava, ó, bem interessante. Coloquei e apertei. Notem que a trava aqui no final, para retirar, solta a trava e puxo. Eu também posso colocar essa placa no slot 4X. Instalar o velho slot AGP que não é utilizado mais hoje em dia. Aqui eu tenho uma placa-mãe já que conta com os slots PCI Express. Vocês vão observar o PCI Express 16X para a placa de vídeo. Nessa placa eu tenho 2 PCI Express. Vocês vão encontrar placas com 1, 2, 3 ou 4 PCI Express. Existem algumas placas até com mais desses slots para fazer o crossfire. 2 PCIs 32 bits comuns e aqui 2 slots PCI Express 4X. Você vai encontrar também o PCI Express 1X. Olha essa outra placa que está aqui montada. Um PCI Express 16X, um PCI Express 1X e 2 PCIs convencionais. Eu quero mostrar aqui uma placa PCI Express 16X e ela vai conectada aqui, dessa forma. Observem que aqui no fundo a trava prendeu a placa. Para retirar, eu vou soltar aqui apertando o pininho, ó, e soltar a placa. Está aqui a trava, ó. Vou colocar um outro modelo de placa aqui só para vocês observarem. Também é uma placa, uma Radeon, também PCI Express. E ela também vai encaixada aqui no slot. Está lá instalada a minha PCI Express 16X. Mas Leandro, por que eu tenho 2 slots? Porque eu posso fazer um crossfire com as placas, ou seja, colocar as 2 placas para trabalhar em conjunto. Aqui no meu caso, estou com 2 placas da XFX. Eu vou instalar uma placa no slot principal, que é esse azul. Uma placa no slot secundário, que é esse preto. E vou fazer uma ligação aqui na parte de cima, usando um componente que vem com a própria placa-mãe. E ele vai fazer a ponte entre as 2 placas de vídeo, para que elas trabalhem em conjunto aqui, fazendo crossfire ou VLSI. Eu estou com uma máquina aqui com o Windows XP montada na bancada aberta para fazer alguns testes. Eu vou desligar essa máquina. Vou desligar aqui usando a chave de fenda. Nota que ele já enviou o comando lá, desligar o computador. E eu estou usando o vídeo onboard. Olha lá o vídeo montado na placa-mãe. Vou instalar uma placa offboard. O procedimento é bem simples. Vou simplesmente conectar a placa e vou retirar o vídeo do vídeo onboard e vou ligar aqui no meu vídeo offboard. Só para aproveitar aqui, eu também vou instalar uma placa de rede sem fio. O interessante da placa sem fio, quando estiver no gabinete, logicamente, eu vou primeiro instalar a placa, depois rosquear a antena. Então eu vou instalar a placa. Dentro do gabinete, essa parte de cima aqui vai receber o parafuso para fixar ou uma trava, depende do gabinete. E agora vou instalar
a antena. Então a placa sem antena, vou instalar aqui a anteninha da rede sem fio. E também está aqui no saquinho antistático uma placa de rede cabeada no outro slot PCI 32 bits que eu tenho aqui. A plaquinha da Tricom aqui de rede. Quando eu ligar essa máquina, ele vai identificar que eu tenho novos hardwares instalados e vai pedir o CD de drivers. Isso você pode assistir na videoaula clicando na imagem que apareceu aí. Vamos lá, vou ligar a máquina. E vamos ver lá o que acontece quando o Windows subir. Então olha aqui perto do relógio, já apareceu o ícone de hardware aqui, ó, novo hardware encontrado. Se o Windows tiver o driver, ele vai instalar automaticamente. Caso contrário, eu vou precisar inserir o CD do fabricante. Tá lá, bem-vindo ao site do hardware e tudo mais. Se você quiser aprender a instalar hardware, é só clicar na imagem que apareceu aí e você vai ser redirecionado. Ó, ele achou um controlador Ethernet também, ó. Vou dar um cancelar nessa tela aqui, não vou instalar o driver agora. Como foram 3, ó, mais um e mais outro. Ele fala que instalou alguns novos dispositivos que eu tenho que reiniciar para funcionar. E é isso aí, tá aí uma aula bem rápida, bem básica e prática sobre como funciona a instalação de placas em computadores. Quem gostou da videoaula dá um joinha. E essas e outras videoaulas você encontra no meu site, professorramos.com, compartilhando conhecimento. E não esqueça de acessar o site do Jefferson Costa, jeffersoncosta.com.br, aulas de Linux, redes, segurança, e curtir lá o Facebook, jeffersoncosta.com.br e Professor Ramos. Até a próxima. In this video we're going to explain what is the role of the control unit. Let's just first say that this control unit is one part of the CPU and is sitting next to the data path. Now, the main purpose of the control unit, as the name suggests, is to make sure that the rest of the chip or the rest of the CPU is performing the right applications or the right operations. So let's first consider what was the purpose of the data path. Now, this circuit over here was in charge of processing data and performing certain operations, but it also had certain control signals that needed to be provided, like for example the address of the register to be read. Sometimes if the bank of registers allows, we will provide two of these addresses. Another one was the operation in the ALU that needs to be executed. Another control signal will be how to select operand 1 of the ALU or select operand 2, and we can have many more signals that change the behavior of the rest of the CPU, namely the data path. So this is precisely the responsibility of the control unit. It needs to create all these units, all these signals that modify the behavior of this data path to perform the right set of operations. Now, how does the control unit know what kind of operation needs to be executed? Well, it has one very important register, typically known as IR, or IR typically stands for instruction register. Now, this instruction register, what it contains is the instruction that is being executed by the CPU. It is very important because this instruction will have certain encoding in binary, of course, 1, 0, ones and zeros. And now from the content of these ones and zeros over here, what this control unit needs to do is one of the most important steps, which is the coding
this instruction needs to be decoded, and from this decoding it deduces the steps to carry the operation. So this control unit can be seen as a little bit like the conductor of an orchestra. There are a lot of circuits over here that can carry multiple operations, but they need to be controlled, or they need to be told what to do. The control unit is in charge of looking at this instruction over here and decoding the message that is contained in the zeros and ones, and as a consequence providing the right signals over time. This is not a one single time instant, but across several time units, to provide all the control signals so that this circuit over here executes the operation encoded in this register. Now, another detail that needs to be explained is that where is this instruction actually coming from? This instruction is actually part of a program, and this program is stored in memory, or in RAM, which means that this control unit, prior to starting decoding this instruction over here, what it needs to do is get the content from outside the CPU, go to memory, and read certain position and store its content here. So even before providing all these control units for the data path to perform the right operation, before that, the control unit needs to provide control signals so that the memory content is obtained from the right location and place on the instruction register. Now the next question is, how does this unit know what location needs to be loaded with the following instruction? And this brings us to the other very important circuit or register within the control unit, which is typically called as the PC. Now the PC stands for program counter. It is very important. It has sets of zeros and ones over here as well, and the value of this register is precisely the memory location into which the control unit needs to perform a read operation such that the following instruction to be executed gets loaded in the instruction register. So as we can see, for an operation such as, for example, adding these two registers on the data path, the steps that the control unit would follow would be these ones. First, read the instruction from memory in location given by the program counter, the PC. Once this instruction has been obtained from the position stated by the PC, it is stored in the IR. Next step is to decode this instruction. In other words, we need to know exactly what kind of zeros and ones are here and their meaning in order to interpret the next operation to execute. Now let's assume for this example that this combination of zeros and ones are encoding an operation such that two values in two registers in the data path need to be added. Now the following steps that then the control unit would do is provide all the control signals at the right time, synchronized with the clock, such that we read the operands from the register bank, then we need to also select the right operation in the ALU, store the result. Once the result has been stored at the output of the ALU, it needs to be written in another register. And finally, the control unit needs to prepare the execution of the following instruction, and the following instruction is in a location which is next to the one that occupied the instruction just executed. So in order to do that, it needs to increase
or update the value of the program counter. So as we can see, out of all these steps over here, these ones are specific for an instruction that is performing an addition. Now, once the instruction has been finished, we increase the value of the program counter, and these instructions are repeated, or these steps are repeated by the control unit. So the control unit is constantly performing this loop, with the difference that depending on the instruction that is the code here, instead of these steps over here, we could be executing some other set of steps for another instruction, I2, or another set of steps which could be shorter for instruction I3. The important conclusion to understand exactly what is the role of the control unit is that it constantly executes these steps in a loop, in an iterative manner, and it needs always to rely on the program counter to go to memory, get the next instruction, put it in the instruction register, decode and find out what it means, and then provide the right signal so that the data path performs the right operation. Let's give another example. Let's suppose this instruction I2 here, it's an instruction to store the value of register R1 in memory, but in position 0x358A, for example. So in this case, the control unit would go to memory, will obtain the instruction, bring it to the instruction register. This instruction is being obtained from the location pointed to by the program counter. We decode the instruction as we did here, and now instead of following these steps which were part of the addition instruction, then we follow in this other step which needs to read the data from register 1, R1, as we say in the operation. Then we also need to read the address from the instruction, and by address we mean this value 0x358A, and finally write data in memory. Now these three steps over here would be exactly the analogous of these four steps we described previously for these operations, but they would be executed by the control unit when the instruction to store R1 in memory is received. Once this instruction is executed, this loop continues. We increase and update the PC, and the control unit goes again to read instruction from memory in the location pointed to by the PC, and this loop repeats itself forever. A computer stores information in its registers and RAM, and manipulates information through a variety of means. The component that is responsible for a bulk of these operations is called the Arithmetic Logic Unit, or ALU. As its name implies, the ALU performs both arithmetic and logic operations. In this lecture, we focus on describing the general functionality of a simple ALU. ALUs vary between architectures, so this microlecture is intended only to introduce the basic concepts of an ALU. A computer's registers each store the same number of bits. When we want to manipulate what is stored in these registers, the register file will be instructed to send the contents of two registers to the ALU. In this example, the registers are 8 bits in length. The ALU will perform a calculation on these two values and send the result back to the register file to be stored. We tell the ALU what instruction to perform by sending it a set of control bits that encode a message of what operation to perform. Because the ALU is a combinational circuit, it will perform these calculations immediately. To simplify the diagram, we will use a bus notation where we group sets of wires together and indicate how many wires are in that group. Rather than draw 3 sets of 8 wires, we will simply draw 3 buses. An ALU can perform whatever arithmetic operations that we know how to implement, such as addition, subtraction, multiplication,
as well as decrement and increment operations. Bitwise logical operators, such as not, and, or, and others, comprise a list of non-arithmetic operations, such as value comparisons, and setting a register's contents to 0. The details of these operations are covered in another lecture. Suppose that we have an ALU that receives 2 control bits. Because there are 2 control bits, we can encode 4 operations for the ALU to perform. I've chosen 2 arithmetic operations and 2 logic operations for this example. The ALU receives inputs from 2 8-bit registers and sends out 8 bits of information back to the register file. Based on the data from the control bits, the ALU knows which operation to perform. In this situation, the ALU calculates the sum and sends it to the register file. If we change the control bits, we will change which operation is performed. Because this operation does not need an input from B, the B inputs will be ignored. The ALU will send an incremented value of A back to the register file. To briefly introduce the logic operations, we will examine one of the simpler operations, such as the NOT operation. The NOT operation receives only one set of inputs, so again, the ALU will ignore the inputs from B. The NOT operation changes all zeros to ones and all ones to zeros. The NOT operation is applied to each bit in the register individually, otherwise called a bitwise operation. Finally, if we change the control bits again, the ALU will perform a clear operation, which means that we will set the contents of a register to 0. For this operation, the ALU ignores both inputs and simply sends out the value 0. Notice that the ALU is sending out 8 zeros, because all numbers, even 0, are encoded with the same number of bits in a computer. In this lecture, you saw that an ALU receives information from the register file and then performs operations on this information. The control bits encode information about what operation the ALU is to perform. These operations will either be arithmetic operations or bitwise logic operations. Today I'm going to show you how to use Logisim, which is the simulation environment for logic devices. And during the second half of the semester, we're going to use Logisim to build a MIPS-style processor and kind of learn how the system is architected and how we put everything together and stuff like that, which is going to be pretty cool. So what I wanted to do today is show you how to build a simple 1-bit ALU and to get used to the Logisim environment. What we're going to start off with is some basics. Up here in the corner, you have a couple of tools. You've got the pointer tool. This is our simulation and interaction tool. That's what gives us the little finger. We've got the design tool, which is the arrow that allows us to select devices and put them onto the world, into the simulation environment, and to make designs. And we have a text tool that allows us to do little labels and stuff like that. We're going to be mostly using the design tool and interacting with it using the interaction tool. So let's go to the design tool, and the first thing we're going to do is place a simple logic gate to see how everything works. Right? So up here you've got your basics, you've got NOT and an OR, but you've also got a whole list of other gates down here in the gates menu on the side. And this is your library over here. This is all of the things that are available to you that Logisim gives you by nature. And we're going to be building some tools into the library as we go. So I'm just going to select the AND gate, and I'm going to place one of those. And now that you can see, I've placed the AND gate, and over here on the left you've got all these little blue dots. And these blue dots are our inputs, the red dots are our outputs. And they're blue because they're disconnected. When they're connected properly,
to an input or an output, they'll go either kind of a light green or a dark green, and that'll tell us whether they're activated or not. And you'll see that in a second. Down here, we've got the properties of the gate, or whatever the device is that's selected. In this case, it's facing east, and I can use the arrow keys. If I press up, it makes it point up. If I press left, it makes it point left, and so on. And I'm going to make it point right, like normal. Data bits tells us how many each of the inputs operates on. So in this case, if I changed it to, say, 3 data bits, these the blue dots change to black dots, and each one of those is 3 bits. So I can AND 3 bits together all at once, which is pretty cool. We're going to stick with 1 bit at a time. I can change the gate size from medium to narrow, which is a tiny version, and you can see it spins out there, and I'm going to keep the narrow version. And I can choose the number of inputs. In this case, it's an AND gate that ANDs together 5 inputs all at once. I only need 2, so I'm going to pick 2 from the list, and now it looks more like our normal AND gate. I've got 2 inputs and 1 output. I can also give it a label, and I can change the font of how it looks and stuff like that, but I don't really need to right now. Next, I'm going to show you some inputs. So the inputs are one type of pin. So we've got 2 types of pins. We've got an input pin, which is square, and we've got outputs, which have rounded edges. Right? So here I've got an output, and I've got an input, and I'm going to add one more input here. And then we can start wiring these up. So now that I'm in the design tool still, I just pick on one of the pin connections and drag it over. And you can see that it just makes the connections automatically. And as I keep adding them, things change from blue or red to green. And that tells me that I've got a valid data path, right? Then I can switch to the interaction view, and I can start playing with this thing. So I can actually turn each of these on and off. And when I click on it, it turns from 0 to 1, which makes the line go from dark green, which indicates a 0, to light green, which indicates a 1. And you can see when I click both of them together, we get the regular AND output. If both of them are not activated, the output is not activated. And this output will tell us all kinds of stuff too, which is super cool, right? So we're going to build an ALU for the MIPS processor using this process. So here we've got our basic AND, and we want to add these other operations too. We've got OR, XOR, NOR, and add sub. So these are the things that we want our ALU to do. We're also going to do a less than operation that we looked at before in class. So to make those, we're just going to start putting down these gates. And finally, I'm going to put down an adder. The adder is under the arithmetic block, and there's a basic, very basic adder, and we're going to be adding just 2 bits at a time. So it's a 1-bit adder, and I'll drop that right here. And you can see it's got a carry in input, it's got a carry out output, a 1-bit output, and 2 inputs here, right? So now I've got my inputs, and I need to wire them up so that they're connected to all these things simultaneously. So this is going to be my A input, and I can go here to my label and make this my B input. And if you want to change where the label location is, you can put it on the bottom, or you can put it on the top, or I'm going to keep it on the west side there, and I'm going to pull these out so we can make nice clean connections to all the other items on the list here, right? So I'm going to go through, and we're going to connect each one of these. I'm going to connect all the A's to the same location, to the top inputs of these gates, and then I'm going to connect all the B's just like that, right? And this is my output. I'm going to call it result. Awesome. I'm going to pull it over here. Now the problem is that I've got all these outputs, and I need to combine them all together so that we share one result. So what I'm going to use is a multiplexer, and we are going to under here, under the plexers folder, there is a multiplexer option. We've got 1, 2, 3, 4, 5 operations plus the less than operation, which means I have 6 operations, which means that I need 3 select bits
to capture 6 operations. I'm going to do one data bit at a time, which is totally cool, and I'm going to put my select location on the bottom left, on the top right. Alright, so here's my mux. This is the select location. I'm going to not include the enable. This is the selector right here, and then I've got my various inputs and the single output. So I'm going to delete this wire, and I'm going to put these guys right here, put my result over there, and I like to line up the very top one just like that and wire these guys up like so. And I connect my result here, and it's still blue because I don't have a selector. So the selector, what's going to happen is I'm going to add another input, a multi-bit input, that we're going to use to choose which of the operations to execute. So I'm going to add an input here, and I made it face down by pressing down, and you can see there's an incompatible width. This means that this is a 1-bit input and it needs a 3-bit input on this side. So to make this go away, I change the number of data bits from 1 to 3. That makes it a 3-bit input. You see it's still got squares, and if you look, when we run it, you can actually see it change. So this is selecting the OR, and if I make that go away, it switches those. And you notice the AND isn't changing, but the OR is, and that's causing that to change, which is pretty cool. And when we select the ones that are higher, we're selecting ones that are not connected, and that gives us a little error. So we try to avoid that. So that's our mux. That allows us to select the operation. We also need to make sure we connect, to get the adder to work properly, we need to connect a CIN. So the CIN is going to be pretty handy. We're going to do one of those. We're going to put it up here, CIN. I'm going to put it on the north. So that gives us a straight up adder, but we also want to do a subtraction, right? Because right now, if I select, let's see, that's 0, 1, 2, 3, 4. If I select 4, right? If I select 4, then I add them together, you can see I've got A plus B, and that's 0, and I've got to carry out. I want to make sure that I carry out as well, because we want to make sure that that works properly, so we can use this with the next one. Make it point up, call it my mouse keeps wanting to drift off of the thing. See out. I want it to be on the south side. There we go. So I can add, but I can't subtract, which is a problem. So to make it subtract, we know that we just put an XOR on the front of the B input and add a add sub signal, because the XOR basically inverts B, 2's complement representation. We just run B over here, so this is my B signal. I run it around to the XOR, and I'm going to add a second input. Right? So now, when we're interacting, if I want to subtract B from A, I hit the sub signal that inverts it, and I want to make sure I carry in 1 because that gives us the proper value. So that's our add sub. So this changes our regular add to a sub by doing that, and I want to make sure I don't carry in when I'm adding. So now I've got my basic mathematical operations. We also want to support comparison, and the comparison is another input. We're calling it less. So we're going to add another input here, and that's going to be our 5th operation, our 6th operation, right? And this is just a pass-through, and you'll see how we use it when we build up the whole ALU. Are almost finished. As part of the less than operation, we also have to break out a set output. So I'm going to have a last output here, and this is called set, and put it south. So this is our basic ALU. We've used multiplexers, we've done outputs, and we've got 6 operations, including a less than operator that we'll use later that supports our set less than operation and stuff like that. And now I'm going to set it clear all of these, and we can capture this as a overall object, right? So the way that we do that
is we switch. So here you've got the different modes. You've got a hierarchy mode, that's the simulation hierarchy. We've got the circuit layout, which is our design environment. But we also have the object view. And what this is a view of how the inputs and outputs are oriented on a little box. So we can actually treat that whole design, if we go back to this view, we can treat this whole design as one object, which is really cool, and we do it very simply. So when we switch to this view, we can see which ones of these are activated in a little window that shows up down in the corner. You can see them show up over here. So this one is our multiplexer input, this one is our CN, this is the sub, this is A, this is B, this is less, this is C out, this is set, and this is our result, right? But we can't tell from the outside, so we want to label it, right? So we're going to spread this out a whole lot and move this guy. So that's an anchor, and you can see they only go onto dots. We should probably have enough room if I put them there, and that's the actual output. And we can move the outline back where it should be. And I want to put my select. So this is, I'm going to use the text tool, or operation input, so that tells us which operation we're doing. Then I want to move my, this is CN, I believe. And we just want to move these around until they're arranged well. So I've just gone and arranged these and the outline around so that none of the labels overlap, and it's really easy to see which label is which and things like that. And now I'm going to label the whole device as a whole, and I'm going to call it 1-bit ALU, just like that. Right, so this is our 1-bit ALU. It's very simple and very useful. And I'm going to rename over here. This is the actual object that I'm working on. So I'm going to go back to the hierarchy mode, give it a name. This is my 1-bit ALU. And that's that. So now it shows up in the diagram. Now I'm going to make a new circuit over here. This is a new object. I'm going to do add circuit. I'm going to give it a name, and this is going to be our full-fledged ALU. So I hit OK. Now I've got a blank space here. I've got a brand new blank environment. We're going to use that 1-bit ALU to make an 8-bit ALU. So I've got my 1-bit. I'm going to stick it here, right? So you can see it's the same diagram that we had just finished, but it acts exactly like the thing inside, right? This is the behavior that it's going to reflect, which is super cool. So go back to editing. That one is double-click right there, and you can, and we'll start wiring these up. So I'm going to need 8 of these guys, and I like to place them in such a way that I can copy them. So now I've got 8 of these guys, right? Now, these are all 1-bit inputs and 1-bit outputs. Now to combine them together so that we use a bus like we were using before, I want to use what's called in the wiring a splitter. So I'm going to take this guy, and what this is it takes a multiple input. Here it's already set for 2, the combined end of the splitter, so that it's already set for 2 bits, and splits them out, or it takes 2 bits and combines them together. So in this case, we're going to set this guy to have a fan out of 8 bits, and its bit within is 8. And you can actually tell it which input, which bit wires to which bit in the data, which is cool. And you can even have more than one copy of the same thing. So bit 0 and bit 1 both are connected to input 1, which is cool. They're like redundant, right? So there's a little bus thing right there, which is neat. And we're going to use that when we get further in the design process. Oops, I want top and 1. There we go. Right. So I'm going to create one 8-bit input. So here I've got a regular input, but I want it to be, instead of 1 data bit, I want it to be 8 bits. And that gives me an 8-bit input. And this is my A value. Right? And I want to copy this and do the same thing
with B. So I'm going to change this to B. Right? So now what we want to do is wire these up. Actually, I'm going to make it face down so it's a little easier to wire. So that's my A input, and this guy, this is my B input. And I'm staggering them so that when I run the wires down, they don't collide with each other. Right? So here I'm going to run my A's. I've run all of my A wires here, you can see, to all my 8 registers. And now I'm going to start running my B's. So now I've run all of my B wires, you can see here. Every ALU has its own A and B based on the values. And now we need to start hooking up the ALUs to each other. So here we've got our C ins, our C outs, and our C ins. We want to connect all of those. So I'm going to start connecting those. So I've connected all of my C outs to C ins, except for the very first one and the very last one. We are not connecting those quite yet. And then we've got our op operation. So we want to make our op, remember, is a 3-bit input, and it controls what operation the ALU performs. So we want all the 1-bit ALUs to do the same thing. So I'm going to put down a new input, make it face down, change its data bits to 3, and that gives us our input. And we're just going to run these to all the ALUs, the same one to every single ALU. So now we've run the operation bits to every single ALU, you can see there. And now our outputs are starting to look good, which is awesome. And we also want to make sure we name this. So this is also called op, and I like it to go on the north, which is cool. And then we've got our sub bit. Now our sub should be our subtract, right? And our sub, it's going to be the same for all of them. So we've got a new input, and we're going to make that a top one too, because that's a control bit. I'm going to call it sub. It should be on the north. And we're going to connect those all to all the ALUs too. Alright, so it's going to go to every single one. So now the sub is connected to every single ALU once again. But at the very top, we need this C in to be connected to something. And notice that, remember that when we assert sub, we also want to assert C in because we're carrying in that least significant one. So this is our least significant ALU, which gives us everything we need to do, right? Now, for the less than operator, we have a carry in, we have an input here at the bottom, but these guys all want to be, should all be set to 0 for the less. And actually what we're going to do is we're going to carry this set number, or this set input, all the way to the top here, and take it into the less than. And all the rest of them are, we're going to leave the other sets unconnected, and all the rest of these less thans should be connected to 0. Now, to do that, we've got a constant object, and this constant allows us to set a constant value. I just changed the value to 0 to all the objects that we want. So here it's a constant 0, and I'm going to connect every single one of the unconnected less thans, besides that very last one, to that 0 constant. So now that 0 is connected to all of the less thans except for the least significant bit, and this is going to allow us to do our set less than, so that when we do less than, we take the subtraction, we subtract B from A, and if A is less than B, then it'll be negative, which sets the most significant bit, and that will set the less than operator here to we'll set the less than input on this one to 1, which allows us to copy that into a register. So this executes our set less than operation, which is really cool.
So now we've got all of the inputs and outputs connected for this thing, except for our results. So we need to pull these results into an 8-bit thing as well. So what we're going to do is we're going to copy one of these again, and to do a multiple copy, you can drag over, and you can see they turn blue. That's our that's when we know we've selected them. Or you can select and then hit Shift, not Control, to do a multiple select. And I hit copy and then paste, and I can pull it. Oops, not that one. I can pull it over here. I'm going to flip this all around so that it works a little bit better in this case. So here I've got my 0. I'm going to flip the B around, and I'm going to make this my R for the outside, and I want it to be on the east. Pull it over here, and it's all fancy connected. Oh, and I want it to be an output and not an input, so I can actually change that here in the select. I want it to be an output. Awesome. And then I just basically, we're going to connect it to all of the result outputs here. So I've got a result, and I just go through and connect all of those up to that bit. And you can see that was the least significant bit that I connected there, and these X's means that they're disconnected or they're don't cares. So now I've got all my result bits from the 1-bit ALUs combined together, and you can see we've got a really basic ALU here. We've got basically right now it's set to do an and you can see that it only ands on that bit if there's a bit in both of those positions. I think 1 0 was add, so there I've got it adding together. You can see it ends up being 1 1 0. If we do the same thing and then subtract, then it's a subtraction. You can see I'm subtracting what is this, 5 from 1, which gives me -4 in binary, which is super cool. And stuff like that. So that's the really basic ALU. But we've got one more thing. We've got a set less than operation, and remember we also need to support an equal to operation for branches. So when we branch on equal, we want to make sure that that works. And to do that, we need a signal for 0 because we're looking at differences. So if they're equal, when we subtract them, we'll get 0. So we want to be able to detect when all of the results are 0, and to do that we basically just take a look at our gates again, and we take a really big NOR. The width is 1, but the number of inputs is 8, so it's an OR or a NOR with 8 inputs, and I'm going to connect each of these inputs to one of these guys here. So now I've got my NOR connected to all of the outputs of the thing, and that gives me a little flag here that tells me whether or not the outputs are 0. So I want a simple 1-bit operation, and this is, I'm going to call this my 0 flag. Awesome. So that's our complete ALU, and we can see here if we test it, and we've got, say, the same thing in both registers. We're doing an addition, so that one ends up being totally wrong. But if we make it subtraction, the same thing subtracted from itself is 0, and we get the same output there, which is cool. So this is how we'll do our equal test. So we'll do subtract, and if they're equal, it'll be 0, and that'll be our little flag that we'll use for branches and everything. So that's our basic operations in Logisim. Now, what I'd like you guys to do is to set up this ALU object. So go back into the editor and set up this ALU object all nice and pretty so that we can use it in designs in class. And I'm going to give you some supporting hardware that we're going to use later. Okay? Hope you liked this little video, and I'll see you guys in class. From this presentation we will start the registers, and as you are in registers you must have studied the flip-flops. So what is flip-flop and for what purpose it is used? If you remember the difference between the combinational and the sequential circuits, you know that there is a difference of the memory block.
we have memory block and feedback in case of sequential, whereas no memory block and feedback in case of combinational. So the first problem was to design this memory block, and if we can store a single bit data in this memory block, we can definitely design the memory block which will store multi-bit data. So the problem was to store a single bit data, and we designed flip-flop for this purpose. So flip-flop is a 1-bit memory cell. It is used to store a single bit data. It will store 0 or 1 easily. There is no problem in doing that. And if we can store 0 or 1, we can definitely store 1 0 1 1, and I will call it multi-bit data because there are 4 bits involved. So this is our prime aim in the registers. We have to design something that will store more than 1 bit. To increase the storage capacity, or I can say that increasing number of bits, we have to use group of flip-flops. This group of flip-flops is known as register. This is the most simple one-line definition for the register. It is nothing but the group of flip-flops that is used to store more than 1 bit. And the n-bit register will consist of n number of flip-flops and is capable of storing n-bit word. Very simple. One flip-flop is used to store a single bit data. In the same way, n flip-flop will store n-bit data. And if we want to design a 4-bit register, we have to use 4 flip-flops. So let's do it quickly. I am making a 4-bit register, so I have to use 4 flip-flops, and the flip-flop I'm going to use is D because I just want to store the data, no toggling and nothing else. So I just want the data to be stored, and for this D flip-flop is best. This is my first flip-flop. The input is D and the output is Q, and in the same way I will use 3 more D flip-flops, D, Q, and there will be a clock that will govern the operation, and this is my clock. Now there is one very important thing that you have to note. The clock is internally connected and applied at the same time. This clock is connected to all these 4 flip-flops internally and applied at the same time. In sequential circuit, clock pulse is not generated individually for every operation, but it is generated and given to all the operations. By this I mean, I'm not going to generate the clock for this flip-flop, then this flip-flop, then this, and then this. I'm not going to generate 4 different clocks for this flip-flops, but I will have a same clock and it is given to the different operation. So we are bound to follow the clock. We are bound to follow the clock. And this is a problem in itself. I'm going to explain why it is a problem. For example, let's take a clock with a frequency 1 megahertz. I'm having a clock with a frequency 1 megahertz. This is the frequency, and you know that the time period is equal to 1 by f seconds. So time for frequency equals to 1 megahertz is equal to 1 microsecond. So the time period is 1 microsecond, and after 1 microsecond we will have the falling edge. It is negative as triggered, so we will have the falling edge like this. These are the 2 falling edges, and the time is 1 microsecond. So after every 1 microsecond, whatever you store in this flip-flops will get changed. For example, if I want to store 1 0 1 1, then I have to simply give 1 as the input to this flip-flop and 0 as the input to this, 1 and 1 in the same way for the last 2 flip-flops. And when the next falling edge arrives, this value will get changed. That we don't want. For example, if I want to store my data for 100 microseconds, so what I have to do, because for every 1 microsecond the data is changing, our data is corrupted, we have the garbage value, what we want to store we are losing it, and if something is available forever, then we are not going to store it. What is the need to store if something is available forever? This 1011 is not going to be there forever. Once we have stored this value, it will change and we don't have the same combination of bits. And for the next clock pulse, whatever be the value here is going to be stored again. So we are losing our data. For this, we have to use some independent control. We have to use some independent control, and this independent control we call as load.
Okay, and this load is of two types. The first one is the synchronous load, and the second one is obviously asynchronous load. For synchronous load, the flip-flop will be operational when the clock is high and also the load is high, but in case of asynchronous, only the load is high to change the value stored inside. So this is the independent control that is in our hand. When we make this load high, the data will change irrespective of the value of the clock. So what I will do, if I want to store a particular data 1011 for 100 microsecond, I'm going to make this load low for 100 microsecond. Like this is the clock, and let's say this time is 100 microsecond. So I will make my load low for this 100 microsecond. This is my load and it is low for the 100 microsecond, and there will be no change in the register. The value stored is not going to change. It will be 1011, and there will be clear input. You already know what is clear input. It will reset our flip-flops, and in this case it is going to reset all the values of the 4 flip-flops. This clear is connected inside to all these flip-flops. So this is a brief introduction about the registers, and in the next presentation we will see the data format and classification of registers. This is a very important thing that I have explained you right now, especially this load. This load is our independent control, and we don't want to lose our data for every passing clock pulse. That's why we use this load. So this is all. See you in the next presentation. Chào các bạn. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp phần thứ hai trong cái loạt bài mình nói về, đó là CPU. Thì ở bài trước thì mình đã trình bày cho các bạn về một yếu tố quan trọng mà khi chúng ta quan tâm về thông số kỹ thuật, đó chính là bus. Và bây giờ mình sẽ nói về cái thông số thứ hai, chính là bộ nhớ đệm. Đây chính là cách. Và các bạn lưu ý thì để hiểu được cái clip này thì những bạn nào chưa coi phần 1, như là cái phần mình nói về bus á, thì các bạn coi qua đấy nha, rồi các bạn hãy coi tiếp phần này. Rồi bây giờ thì mình xin được phép bắt đầu. Rồi đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu sơ qua về phần khái niệm bộ nhớ cách này. Thì các bạn lưu ý là một chiếc vi CD của chúng ta luôn tồn tại ít nhất 2 bộ nhớ đệm là L1 cách và L2 cách. Ở những dòng CPU đời cao hiện giờ thì chúng ta sẽ có thêm một khái niệm về L3 cách nha. Rồi cách của chúng ta là bộ nhớ đệm, vì khi cái bản chất của nó giống như là RAM. Thì đối với RAM thì chắc hẳn các bạn đã biết rồi, khi mất điện thì những thông tin lưu trữ trên RAM sẽ mất hết, và cách nó cũng sẽ tương tự như vậy. Cái này có thể dễ thấy là ở máy bàn, khi mà các bạn chưa cắm điện nha. Mình ví dụ khi các bạn chưa cắm điện, rồi các bạn bắt đầu mới cắm điện vào, các bạn bấm khởi động máy, thì nó sẽ lâu hơn so với khi là ví dụ các bạn khởi động máy lên rồi, các bạn shut down hoặc các bạn restart, thì cái lần khởi động tiếp theo á, máy của chúng ta sẽ khởi động nhanh hơn. Vì lúc này cách của chúng ta đã có điện nuôi, cho nên lần khởi động tiếp theo nó sẽ nhanh hơn so với lần đầu cách của chúng ta chưa có điện. Đó. Rồi, thì cách nó giống như RAM, thì bản chất của nó cũng giống y hệt RAM luôn. Đó là về cái công nghệ sản xuất cách á. Thì đầu tiên thì trước khi nói về công nghệ sản xuất cách thì mình nói sơ qua cái công nghệ sản xuất RAM đã. Bởi vì công nghệ sản xuất cách này cũng giống như công nghệ sản xuất RAM. Ở công nghệ sản xuất RAM thì trên thị trường chúng ta hiện giờ chúng ta có thể thấy là SDRAM và DDRAM. Đó, công nghệ sản xuất SDRAM là Static Random Access Memory, đó chính là bộ nhớ tĩnh. Còn DDRAM đó là Dynamic Random Access Memory, tức là bộ nhớ động. Thì hai cái công nghệ sản xuất RAM này nó khác nhau như thế nào? Thì đầu tiên cái khác nhau thứ nhất đó chính là nguyên vật liệu lưu trữ thông tin. Đó, rồi nói về nguyên vật liệu lưu trữ thông tin, đầu tiên mình sẽ nói trước về cái này. Ví dụ máy tính của chúng ta muốn lưu trữ chữ E nha, nhưng mà máy của chúng ta không hiểu chữ E này nó là cái gì cả. Theo cái bộ mã ANSI cơ sở thì chữ E này nằm ở vị trí số 69. Các bạn có thể tra trong bảng mã ANSI á, ở sau sách tin học lớp 10. Rồi, đó là vị trí 69, nhưng mà máy của chúng ta sẽ chẳng hiểu số 69 này là cái gì. Đó, vì máy của chúng ta chỉ là thiết bị điện, cho nên nó chỉ hiểu là có điện hoặc không có điện, hoặc là âm, dương. Đó, cho nên mà để mô tả vị trí 69 này nè, thì máy của chúng ta sẽ chuyển nó thành mã nhị phân. Đó, mã nhị phân gồm 8 số. Rồi, và bộ nhớ RAM của chúng ta sẽ dùng 8 linh kiện. Đó, 8 linh kiện này sẽ quy ước như sau. 1 tức là có điện,
đó chính là bật, mình ký hiệu là B. Và không, tức là không có điện, đó chính là tắt, mình ký hiệu là T. Đó. Và từ cái 8 linh kiện này sẽ lưu trữ 8 con số trong mã nhị phân này, và nó sẽ chuyển thành là bật, tắt, 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 bật, tắt, bật, tắt, bật như bạn thấy đây. Đó. Rồi. Và những cái mà linh kiện để dùng để lưu trữ mà từng bit nhớ một này á, đó, để lưu trữ từng bit nhớ một này nè, thì ở công nghệ SDRAM thì họ dùng đó chính là transistor. Đó, công nghệ SDRAM thì họ dùng 100% đó là transistor. Đây, SDRAM 100% transistor. Rồi ở công nghệ DRAM thì họ lại dùng transistor nhưng mà rất ít nha. Nhưng thay vào đó họ dùng tụ điện rất là nhiều. Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ so sánh một chút về transistor với tụ điện. Với transistor á, nó khác với tụ điện như thế nào? Thì mình có một cái hình vẽ như thế này. Đây, đó chính là khi mà để chúng ta lưu trữ các con số nhị phân này nè. Đó, khi mà nó mới lưu trữ số 1 xong, sau đó chuyển qua số 0. Thì với transistor, khi chuyển từ 1 sang 0, mình ví dụ hai số đầu 10 nè, 1 sang 0, nó sẽ là ngay tức thì. Nghĩa là khi nạp 1 xong, nó sẽ nạp luôn 0, không phát sinh ra độ trễ. Đó. Rồi, nhưng mà với tụ điện nha, khi mà chuyển từ 1 sang 0, thì sau khi nạp 1 xong nè, tụ điện của chúng ta sẽ làm một công việc nữa là nó phải xả ra nữa. Nghĩa là nạp 1 xong, nó phải xả ra tiếp, rồi nó mới tiếp tục nạp cho 0 được. Vậy thì cái khoảng thời gian mà nó xả 1 ra thì sẽ phát sinh ra độ trễ, hoặc gọi là delay tiếng Anh á. Đó, thì sẽ phát sinh ra độ trễ. Rồi, vậy thì tụ điện nó phát sinh ra độ trễ, mà tại sao bây giờ chúng ta có thể thấy là người ta dùng công nghệ SDRAM rất nhiều nha. Bây giờ người ta chỉ dùng DRAM chứ, phát sinh ra độ trễ, nhưng mà tại sao họ lại dùng tụ điện ở công nghệ DRAM này mà thay vào đó SDRAM họ không dùng nữa? Đó chính là vì tụ điện có một ưu điểm so với transistor, đó chính như thế này. Mình ví dụ ở một thanh RAM của chúng ta nha, với 1 cm vuông trên thanh RAM á, thì chúng ta có thể chứa được khoảng là 1 triệu transistor. Nhưng mà trên 1 cm vuông RAM đó thì chúng ta có thể chứa được tới 5, 10 hoặc là 20 triệu, hoặc 20 triệu cái tụ điện lận. Đó. Chính vì vậy mà chúng ta có thể dễ dàng nâng dung lượng. Đó. Còn với transistor thì nó rất là mắc nha. Transistor này rất là mắc, nó không có rẻ như tụ điện, cho nên để mà tích hợp được nhiều transistor để mà nâng dung lượng á, thì giá thành rất là cao. Đó, nhưng mà với tụ điện rất là rẻ, chúng ta có thể tích hợp nhiều tụ điện để mà nâng dung lượng RAM lên. Đó chính là lý do vì sao bây giờ các bạn thấy dung lượng RAM khá cao, nhưng mà giá thành thì hiện giờ cũng đang khá là phải chăng, cũng không có quá mắc. Đó, nhưng mà với SDRAM bây giờ thì các bạn ra thì giá nó sẽ mắc, bởi vì vật liệu transistor này nè rất mắc tiền so với tụ điện. Rồi, đó chính là sự khác biệt giữa transistor và tụ điện. Rồi, vậy thì ở cái công nghệ mà sản xuất cách á, như lúc nãy mình có nói á, ở cách thì họ sẽ dùng công nghệ là SDRAM để sản xuất nha. Đó, ở RAM thì họ dùng công nghệ DRAM, nhưng với cách của CPU họ lại dùng SDRAM. Thì tại sao lại như vậy? Thì lúc nãy mình có nói sơ qua cái ưu điểm giữa transistor với tụ điện, chắc các bạn cũng đã biết rồi nha. Đó, bởi vì sao? Vì do RAM không đòi hỏi cơ chế là xử lý dữ liệu tức thời. Chúng ta nhìn lại cái mô hình này. Đây, cái mô hình này thì ở clip trước mình đã cho các bạn xem. Thì đây mình xin được chiếu lại. Đó chính là khi mà dữ liệu của chúng ta truyền từ RAM lên Memory Controller Hub, sau đó mới truyền lên CPU. Ở dòng CPU đời mới thì cái Memory Controller Hub này nè, nó nằm trong CPU luôn. Khi mà cái khoảng thời gian á, khi chúng ta RAM đưa dữ liệu lên đây được phải không? Rồi, từ đây nó sẽ đưa tiếp lên CPU. Thì khoảng thời gian mà từ Memory Controller Hub đưa lên CPU á, thì nó sẽ yêu cầu RAM sẽ nạp tiếp lên. Đó, cho nên chúng ta có thể giải quyết được cái độ trễ nhờ cái Memory Controller Hub này. Đó, chính là như vậy. Đó, khoảng thời gian mà từ đây lên đây thì sẽ yêu cầu RAM tiếp tục nạp lên, cho nên chúng ta sẽ giải quyết được cái độ trễ. Rồi, vậy mà khi dữ liệu của chúng ta đã đưa được lên CPU này rồi, thì lúc này tốc độ CPU nó sẽ xử lý nha. Mà như các bạn thấy rồi, tốc độ xử lý của CPU rất là nhanh, cho nên chúng ta không được phép có độ trễ. Đó, và chính vì không được phép có độ trễ đó, người ta phải sử dụng cái công nghệ đó là công nghệ SDRAM, 100% là transistor, vì không phát sinh độ trễ. Đó, đó chính là lý do vì sao mà RAM họ lại dùng tụ điện và bộ nhớ cách CPU họ lại dùng transistor. Vì transistor này không có độ trễ, cho nên họ bắt buộc phải dùng trong CPU. Bởi vì khi dữ liệu một khi đã nằm trên CPU rồi thì bắt buộc phải xử lý rất là nhanh với tốc độ rất lớn và không được phát sinh độ trễ. Đó. Rồi. Và các bạn cũng lưu ý là với bất kỳ một thiết bị nào á, nếu mà họ trang bị bộ nhớ cách thì họ sẽ dùng công nghệ sản xuất đó là transistor nha. Với bất kỳ thiết bị điện tử nào á, một khi đã có cách
thì họ sẽ dùng transistor. Đó. Rồi, đó là cái lưu ý của mình. Rồi, giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu sơ qua về cái cấu tạo CPU. Thì cái con chip CPU của chúng ta, thật ra cấu tạo của nó cũng không quá được phức tạp nha. Ở bên trong của nó chính là một cái lõi co. Đó, và nhiệm vụ của cái lõi co này nè, đó chính là phát ra xung clock. Đó. Thì cái xung clock này, thì cái lõi co này á, nó tương tự như cái chip clock gen trên mainboard nha. Rồi, nhưng mà tại mình chưa làm clip nói về mainboard á, nên có thể các bạn không hiểu xung clock là cái gì, hoặc chip clock gen trên mainboard là gì. Thì mình sẽ để dành đến bài mainboard mình sẽ nói qua nha. Mình sẽ giải thích cho các bạn là clock gen là gì, và cái xung clock này nè, cái co này phát ra nó là cái gì. Và nếu các bạn muốn tìm hiểu trước thì mình cũng đính sẵn cái link phía dưới luôn. Đây chính là cái link này nè, mạch clock gen và tạo xung clock á. Các bạn có thể đọc qua để chúng ta hiểu mạch clock gen là gì nè, và ý nghĩa của xung clock là gì nha. Rồi, nếu bạn muốn tìm hiểu trước các bạn có thể đọc qua, mình thì sẽ để đến bài mainboard mình nói nha. Tại phần này mình chủ yếu nói về CPU thôi. Rồi, chúng ta sẽ có một cái co, và ở trên cái co của chúng ta, người ta sẽ phủ cho chúng ta một cái lớp. Đó, và trên cái lớp này nè, các bạn thấy những chấm màu đen mình chấm đi không? Đó chính là những transistor. Nghĩa là họ sẽ phủ trên cái lớp này nè hàng triệu cái transistor. Đó, để bảo vệ cho lớp co. Và những cái transistor này, hàng triệu transistor này sẽ hình thành chúng ta khái niệm L một cách. Đó, là L một cách của chúng ta chính là cái lớp phủ đầu tiên trên cái lõi co. Rồi, thì cái co của chúng ta nó phát ra xung clock. Vậy thì cái co này nhiệm vụ chỉ phát ra xung clock thôi. Vậy thì để xử lý á, thì máy tính của chúng ta phải có những cái thuật toán như là cộng trừ nhân chia đó để mà xử lý những cái xung này. Vậy thì chúng ta phải nạp những cái thuật toán này vào, nghĩa là người ta lập trình, người ta nạp vô, và người ta nạp vô đâu những cái thuật toán này á, thì người ta sẽ nạp vô L một cách. Đó, nghĩa là người ta sẽ nạp những cái thuật toán cộng trừ nhân chia người ta lập trình sẵn á, vô L một cách. Rồi, vậy thì cái L một cách của chúng ta sẽ được chia ra làm hai phần. Phần thứ nhất sẽ lưu trữ dữ liệu, đó chính là cái data này nè. Phần thứ hai sẽ lưu trữ những cái thuật toán lập trình như cộng trừ nhân chia tích phân đồ này nọ vân vân. Người ta sẽ lưu trữ trong cái phần này, phần là instruction hay còn gọi code á. Và như clip đầu mình nói, thành phần quan trọng thứ nhất là bus, thành phần thứ hai là cách. Thì trong cái thành phần thứ hai á, cái quan trọng nhất trong cái cách này á, đó chính là những cái thuật toán này nè, những cái thuật toán mà xử lý của CPU á. Đó, nếu mà các bạn lựa một con chip mà bus xử lý với tốc độ rất cao, nhưng mà những cái tập lệnh mà xử lý trong CPU của chúng ta ít á, thì chúng ta sẽ không đạt hiệu quả cao nha. Hiệu suất của máy chúng ta cũng sẽ không đạt hiệu quả cao. Đó, các bạn cứ ví như bus của chúng ta là nguồn nhiên liệu đi, còn cái những cái code lập trình này nè chính là công nghệ sản xuất. Nếu mà các bạn có nguyên liệu dồi dào mà công nghệ sản xuất của các bạn kém á, thì cũng chẳng cho hiệu suất cao. Nhưng mà những cái tập lệnh trong CPU của chúng ta càng nhiều, tức là công nghệ sản xuất của chúng ta cao á, bus cao nữa, thì sẽ cho hiệu năng suất rất là cao. Đó, nếu các bạn lựa được hai con chip mà có cùng bus nè, cùng tốc độ, cùng dung lượng cách luôn, thì cái thứ hai các bạn phải quan tâm đó chính là cái code, những cái đoạn có lệnh tập lệnh thực thi ở trong cái L1 cách này nè, các bạn xem qua. Vậy thì chúng ta xem những cách nào bằng những cái đoạn code này bằng cách nào, thì các bạn có thể xem trên trang chủ của Intel luôn, như là những con chip CPU á, họ cũng có liệt kê những cái code này. Rồi các bạn muốn xem trên máy của các bạn á, coi con chip CPU của bạn á hỗ trợ những cái tập lệnh nào, thì các bạn dùng một phần mềm, đó chính là phần mềm AYA. Đây, để mình khởi động lên. Đây, đó chính là phần mềm này sẽ giúp chúng ta xem kỹ các thông số của máy tính nha. Rồi, bây giờ mình muốn coi phần CPU. Đây, và những cái tập lệnh đó nó nằm ở đây nè các bạn. Đây, những cái tập lệnh xử lý của CPU. Các bạn thấy họ ghi là x86, x86 64. Đó, nhìn đây các bạn chắc cũng đã hiểu nha. Nếu mà máy của các bạn á, nếu thấy đây x86 nhưng mà không có dòng mà 64 này nè, thì là máy của các bạn chỉ cài được Win 32 bit thôi. Đó. Nếu mà có x86 vừa có x8664, nghĩa là chúng ta sẽ vừa cài được Win 32 bit, vừa cài được Win 64 bit. Đó, những cái tập lệnh này sẽ quy định nè. Rồi, cái tiếp theo mà chúng ta có thể coi được nè. Ví dụ những bạn nào mà các bạn học lập trình iOS á, các bạn học Objective-C, nhưng mà ngôn ngữ hiện giờ mới nhất Apple ra bây giờ là ngôn ngữ Swift á, thì mà muốn học lập trình iPhone trên iOS á, thì các bạn phải cài máy ảo macOS, vì đó là điều kiện bắt buộc. Mà muốn cài được máy ảo macOS á, thì trên cái tập lệnh CPU của chúng ta phải hỗ trợ cái tập lệnh đó là SSE2 nè. Đó, chính là cái tập lệnh này nè. Nếu máy của các bạn không hỗ trợ cái tập lệnh này thì chúng ta sẽ không cài được máy ảo macOS nha.
Đó, đây là điều kiện tối thiểu khi mà cài macOS nè. Các bạn phải coi CPU của chúng ta có hỗ trợ tập lệnh này không. Nếu có thì chúng ta mới cài được nha. Cho dù cấu hình của các bạn có cao đến mức nào đi chăng nữa nha. Rồi, các bạn có thể lên Google, các bạn search những cái ý nghĩa này nè, như SSE3 là gì, rồi SSE42 này là gì. Tại mình cũng thực sự chưa tìm hiểu hết, mình chỉ tìm hiểu những cái mình cần thôi. Đó, nếu muốn tìm hiểu thì các bạn lên Google, các bạn có thể search, chúng ta tìm hiểu những cái tập lệnh này nó mang ý nghĩa là gì. Đó, chúng ta sẽ có những cái tập lệnh mà nghiêng về hướng lập trình. Đó, nghĩa là các bạn nào mà các bạn có nhu cầu ráp máy để mà học lập trình á, thì ngoài việc lựa cấu hình ra thì các bạn cũng phải chú ý cái CPU của chúng ta. Nếu mà hỗ trợ những cái tập lệnh mà nghiêng về lập trình thì máy của chúng ta khi mà chúng ta bấm F9 chúng ta chạy code á, thì nó sẽ đạt hiệu quả cao hơn nha. Đó, và cũng có những tập lệnh nghiêng về đồ họa. Đó, giúp chúng ta xử lý hình ảnh tốt hơn. Đôi lúc chúng ta có hai cái máy tính nha, một máy cấu hình rất là cao, rất khủng, một máy cấu hình cũng cao vừa thôi, nhưng mà khi mà xử lý hình ảnh, cái máy khủng nó lại cho chúng ta hình ảnh không được đẹp bằng cái máy kia. Đó chính là vì trong máy đó cái chip CPU của họ hỗ trợ nhiều các tập lệnh nghiêng về hướng đồ họa. Đó, các bạn có thể search Google rất nhiều để chúng ta có thể hiểu thêm về các tập lệnh này. Rồi, thì đó chính là hay là một cách chia hai phần, một phần chứa dữ liệu mà một phần sẽ chứa cái tập lệnh này. Rồi, và chúng ta cũng có thể dùng phần mềm này nè, mình sẽ giới thiệu sơ qua luôn để chúng ta xem các công nghệ mà cái CPU của chúng ta hỗ trợ. Mình ví dụ bấm xuống CPU ID nè. Đây, ở đây thì mình không có biết nhiều lắm về những cái công nghệ này, mình chỉ biết vài cái thôi. Mình ví dụ đây là công nghệ là đây, Physical Address Extension, chính là hỗ trợ mở rộng phần cứng á. Thì như các bạn biết là Win 32 bit của chúng ta chỉ nhận tối đa khoảng là 2 GB RAM. Trong cái đó Win 64 nhận thoải mái luôn. Đó, vậy thì nhân do đâu mà máy của chúng ta chỉ nhận chừng đó thôi? Đó chính là do cái này quy định nè. Đó. Đây. Chính cái này sẽ quy định máy của chúng ta nhận bao nhiêu RAM. Đó, và còn nó không quy định 32 nhận bao nhiêu, 64 nhận bao nhiêu. Đó chính là cái thông số này nè. Rồi. Rồi chúng ta sẽ thử xem tiếp một công nghệ khác nữa. Cái này mình không có biết nhiều. Nếu các bạn muốn tìm hiểu kỹ á, các bạn có thể search Google từng công nghệ này ra nè. Các bạn chịu khó dịch tiếng Anh ra, các bạn có thể hiểu biết thêm rất là nhiều về cái công nghệ này. Rồi mình ví dụ một công nghệ nữa mình biết là Enhanced Speed Test Technology nè. Cái này sẽ hỗ trợ chúng ta cái gì? Đó là nếu như máy của các bạn á, ví dụ các bạn đang xử lý công việc nhẹ nha, sau đó các bạn bùng một phát các bạn mở qua ứng dụng nặng lên, thì máy của chúng ta nếu mà có hỗ trợ công nghệ này thì sẽ không bị đứng, nghĩa là nó sẽ không phát sinh ra độ trễ nhiều. Đó. Rồi nếu mà máy của chúng ta không hỗ trợ này thì nó sẽ bị đứng rất là lâu. Mình ví dụ như các bạn soạn thảo Word đi. Đó, các bạn đang soạn văn bản Word, xong rồi cái đùng một phát các bạn mở game lên, mà game cực nặng lên luôn. Đó, nếu mà hỗ trợ công nghệ này tốt thì các bạn không phải chờ lâu, như là độ trễ của chúng ta không cao. Nhưng mà nếu máy của chúng ta không hỗ trợ công nghệ này nè, thì chúng ta phải chờ khá là lâu nó mới load nổi lên. Đó, đó chính là do cái này hỗ trợ cho chúng ta. Đó, rất nhiều, các bạn có thể search thêm. Đó, để chúng ta hiểu biết thêm chút xíu thôi. Rồi, phần mềm này thì mình sẽ cho các bạn linh tải luôn. Phần mềm này sẽ giúp chúng ta coi rất là nhiều về thông số máy tính nha. Rồi sau này nếu có thời gian mình sẽ làm một clip riêng hướng dẫn chúng ta cách sử dụng phần mềm này để chúng ta xem các thông số CPU, xem kỹ hơn rất nhiều so với việc chúng ta gõ lệnh là DSDAG trên máy tính đó, chúng ta xem thông số. Cái này cho chúng ta xem rất kỹ. Đó, các bạn có thể xem được những cái tập lệnh mà trong lời một cách nè. Các bạn vừa có thể biết được những công nghệ mà nào mà CPU của chúng ta hỗ trợ. Đây, bằng cách coi dưới này rất là nhiều. Đó, những cái nào đính dấu V là có hỗ trợ, còn những cái nào không có đính thì CPU chúng ta không có chức năng đó thôi. Rồi, vậy là mình đã nói qua về L1 cách. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua L2 hoặc L3 cách. Rồi, thì tương tự lớp với L1 cách thì người ta cũng sẽ phủ lên ở phía trên L1 cách này nè, một cái lớp bảo vệ thứ hai, cũng đến hàng triệu transistor luôn. Và chúng ta sẽ có thêm là L2 cách. Đây. Ở đây mình vẽ để phân biệt L1 L2 nên mình ở màu nhìn nó hơi khó chút xíu, chứ thật ra cái lớp L2 của chúng ta nè là nguyên cả cái vùng mình đang rê chuột nè, thì phủ phía trên mà các bạn, nên L2 sẽ nằm trên L1 phủ hết cái này trên này luôn. Đó, tương tự L3 sẽ phủ hết. Rồi, thì như lúc này mình nói L1 cách của chúng ta rất quan trọng, nhưng mà các bạn thấy là dung lượng của nó rất là thấp. Vì trong L1, L2, L3 cách thì L1 cách có dung lượng thấp nhất, nhưng mà nó là quan trọng nhất. Bởi vì tiết diện của L1 chúng ta thấy nó rất là bé. Đây, L1 cách chỉ có khoảng chừng này thôi. Đó, L2 cách của chúng ta là nguyên ở vùng này luôn. Đó, cho nên L1 cách của chúng ta thường không thiên về chứa dữ liệu cho lắm, mà nó chỉ thiên về chứa các thuật toán xử lý thôi.
Đó. Rồi, là 2 là 3 cách của chúng ta như các bạn thấy, tiết diện nó rất là lớn. Đây là 2 cách ta nguyên vùng này nằm phía trên mà. Đó là 3 cách nằm phía trên là 2 cách nguyên vùng này, cho nên dung lượng là 3 cách sẽ lớn hơn là 2 cách, và là 2 cách có dung lượng sẽ lớn hơn là 1 cách. Rồi. Vậy thì cái chức năng thật sự của L2 là 3 cách là gì? Như nãy giờ mình nói thì nó là chứa dữ liệu, nhưng mà chứa dữ liệu này là theo cái kiểu gì? Thì chức năng L2 là 3 cách này nè. Nó chứa dữ liệu và sẽ giúp CPU của chúng ta giảm được cái độ trễ nha. Đó chính là như thế này. Đây. Ở hình vẽ này đây, mình ví dụ đây là cái co nha. Đó, bên ngoài lớp này là màu cam này nè, đó chính là L1 cách, mình vẽ tượng trưng xíu. Rồi, bên ngoài là L2 cách. Đó, rồi. Thì trong cái quá trình mà xử lý dữ liệu á, các bạn có thể thấy là RAM với CPU tốc độ rất chênh lệch nhau. Đó, tốc độ CPU rất nhanh. Tốc độ của RAM thì chắc chắn không bằng CPU rồi. Đó, vậy nên chúng ta sẽ phát sinh một vấn đề như thế này. Đó chính là mình ví dụ RAM của chúng ta đưa lên CPU 6400 MB dữ liệu. Trong 1 giây CPU xử lý xong. Đó, nhưng mà RAM này không thể nào mà vận chuyển tiếp cho chúng ta thêm 6400 MB dữ liệu tiếp theo mà trong vòng 1 giây được. Bởi vì tốc độ của RAM đâu bằng CPU. Cho nên khi CPU 1 giây xử lý xong nè, RAM này nè phải tốn hơn 1 giây để vận chuyển tiếp thêm dữ liệu lên trên này. Đó, chính vì vậy CPU nó phải chờ, và cái khoảng chờ đó chúng ta phải phát sinh thêm một cái độ trễ. Đó. Như lúc nãy mình có nói chúng ta có MCH, Memory Controller Hub á. Đó, MCH á, để chúng ta giải quyết được độ trễ. Nhưng mà một mình MCH chưa đủ nha. Một mình Memory Controller Hub chưa đủ, cho nên chúng ta phải có thêm L2 là 3 cách nữa. Vậy thì L2 là 3 cách này, ở đây mình vẽ L2 nha. Nếu chúng ta thích thì có vẽ thêm L3 cũng được. Rồi, ở L2 cách này thì nó sẽ L2 là 3 cách á, nó sẽ sử dụng một công nghệ, đó là công nghệ Smart Card. Cái công nghệ này nó là như thế nào? Đây, nó chính như thế này nè. Khi mà RAM vận chuyển 6.000 MB lên CPU đang xử lý nha, thì trong 1 giây lúc đó mà trong lúc CPU đang xử lý á, thì L2 là 3 cách này nó cũng sẽ yêu cầu RAM nạp lên tiếp bằng cách nó đoán mò. Như là ví dụ CPU đang xử lý công việc A nha, thì trong lúc CPU đang xử lý A thì L2 là 3 cách này nó sẽ kêu RAM là chuyển tiếp những cái dữ liệu nào mà liên quan đến A. Vì là nó sẽ đoán mò thôi, nó sẽ chuyển mò lên những dữ liệu nào liên quan đến A và nó nạp sẵn trên L2 hoặc là 3 cách này. Đó, nạp sẵn trên L2 và L3 cách. Và sau khi CPU xử lý xong á, từ L2 là 3 cách nó sẽ đưa vào cho con này xử lý luôn, rất là nhanh nha. Như là nó sẽ lưu trữ sẵn trên L2 là 3 cách này, và khi xử lý xong thì sẽ chuyển từ L2 là 3 cách này vô trong đây xử lý. Và tiếp tục L2 là 3 cách sẽ dùng Smart Card tiếp, nó tiếp tục đoán mò tiếp. Đó, ví dụ chuyển A vô đây rồi, tiếp tục phải chuyển dữ liệu B lên. Thì L2 là 3 cách sẽ yêu cầu RAM này gửi dữ liệu nào liên quan đến dữ liệu B lên, nạp sẵn trên L2 là 3 cách và đưa vô xử lý. Đó. Đó chính là lý do vì sao chúng ta phải có thêm lớp L2 là 3 cách đó. Bởi vì lớp L1 cách của chúng ta nó cũng chứa dữ liệu được, nhưng mà chúng ta thấy lớp L1 của chúng ta chứa nhiều thuật toán xử lý, cho nên L1 của chúng ta thiên về xử lý hơn là chứa dữ liệu. Cho nên phải có L2 là 3 cách với dung lượng lớn hơn để chứa những dữ liệu, xử lý những công việc mà lúc mà yêu cầu RAM tiếp tục nạp lên. Đó chính là lý do vì sao chúng ta phải có thêm L2 là 3 cách. Đó chính là như vậy. Rồi, vậy thì như chúng ta thấy, tốc độ chúng ta sẽ ưu tiên cuối cùng. Cái quan trọng thứ nhì chúng ta ưu tiên đó chính là cái cách. Đó, vì sao quan trọng thì nguyên cả clip này mình vừa giới thiệu xong. Và cái quan trọng đầu tiên mà chúng ta lưu ý đó chính là bus. Mình đã giải thích ở clip trước. Đó, đó chính là thông số bus. Rồi, ở clip cuối cùng thì mình sẽ nói về tốc độ xử lý và mình sẽ xong cái phần CPU này. Thì sau khi xong phần CPU này mình dự tính sẽ làm tiếp clip về RAM. Thì tới đây mình xin hết. Thì cũng lâu rồi mình chưa up clip mới. Cũng từ khi mà mình up clip bus này lên thì chắc cũng gần 2 tháng rồi mình mới up clip này lên. Tại do mình bận quá, cũng không có thời gian chuẩn bị nội dung kỹ lắm. Rồi, cái gì thì mong các bạn thông cảm. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình. RAM or random access memory is temporary memory, and it's installed on the motherboard in the memory slots. A motherboard can have a various number of memory slots. The average motherboard will have between 2 and 4 of them. Memory slots come in different types, depending upon what type of RAM it accepts. For example, most motherboards have DIMM memory modules because it's the most common type to date. DIMM stands for Dual Inline Memory Module. A DIMM memory module has either 168, 184, or 240 pins. A DIMM is a dual inline module because it has 2 independent rows of these pins,
one on each side. And DIMMs have a 64-bit data path. Another type of memory module is a SIM. SIM stands for Single Inline Memory Module. A SIM is an older technology and has since been replaced by the much faster DIMM. A SIM also has pins on both sides like a DIMM, but in a SIM, the pins are redundant, compared to a DIMM, which are independent. A SIM will either have 32 or 72 pins, and a 32-bit data path. Another type of memory module is called RIM, which stands for Rambus Inline Memory Module, which was developed by the company Rambus Inc. RIMs have 184 pins and look similar to a DIMM, with the exception that the bottom notches are located in the center of the module. In 1999, RIMs were a breakthrough in the speed of memory, but has quickly fallen behind due to the advancement of technology in DIMMs. Now the term 32 or 64-bit data path refers to the number of bits of data that are transferred in one cycle. The more bits that are transferred in one cycle, then the faster the computer will be. A single bit or 1 bit of data is the smallest form of data that a computer reads, because in the computing world, a computer only understands ones and zeros, which is represented by a single bit of data. Now there's also the term byte, and 8 bits is equal to 1 byte. So if a memory DIMM is rated to have a 64-bit data path, then that means that it has an 8-byte wide data path, or bus, because 64 divided by 8 equals 8. And if a memory SIM that is rated to have a 32-bit data path, then that means that it has a 4-byte wide bus, because 32 divided by 8 equals 4. So that's why DIMMs are faster than SIMs. Now this information will be useful in an upcoming lesson on how we determine the exact bandwidth of memory modules. In section 1, we talked about secondary memory, which is permanent storage. This dealt with hard drives. Now we'll talk about primary memory, or temporary storage. This is called RAM. RAM stands for Random Access Memory. In order for data or a program to run, it needs to be loaded into RAM first. So here is how it works. The data or program is stored on the hard drive. Then from the hard drive, it is loaded into RAM. And once it's loaded into RAM, the CPU can now access the data or run the program. Now, a lot of times, if the memory is too low, it might not be able to hold all the data that the CPU needs. And when this happens, then some of the data has to be kept on the hard drive to compensate for low memory. So instead of data going from RAM to the CPU, it has to do extra work by going back to the hard drive. And when this happens, it slows down the computer. So to solve this problem, all you need to do is increase the amount of RAM on the computer. And by increasing the memory, all the data can be loaded into RAM without the need of constantly accessing the hard drive. And the result is a faster performing computer. RAM requires constant electrical power to store data, and if the power is turned off, then the data is erased. RAM is stored on the motherboard in modules called DIMMs. These DIMMs come in different memory sizes. Today, they range anywhere from 128 megs to 4 gigs of memory per DIMM or more. RAM also comes in different types.
such as dynamic RAM or DRAM. DRAM is memory that contains capacitors, and because it has capacitors, it has to be refreshed often. SRAM stands for synchronous RAM. This memory uses transistors and does not have to be refreshed, unlike DRAM. And because of this, it is much faster than DRAM, and it is also very expensive. An example of SRAM would be the memory cache level 1 and 2 that is used by the CPU. Another type of memory is called SDRAM, which stands for synchronous DRAM. This type of memory is what is used today in RAM DIMMs. The difference between SDRAM and DRAM is basically speed. The older DRAM technology operates asynchronously with the system clock, which basically means that it runs slower than the system clock because its signals are not coordinated with it. But SDRAM runs in sync with the system clock, which is why it is faster than DRAM. All the signals are tied to the system clock for a better controlled timing. SDRAM is rated at different speeds. For example, a stick of SDRAM could be labeled PC100. The 100 equals the speed at which it operates, which is 100 megahertz. And since SDRAM only comes in 64-bit modules, it has an 8-byte wide bus, because 64 divided by 8 equals 8. So to figure out the total bandwidth of PC100, you multiply 100 megahertz times 8 bytes, which equals 800 megabytes per second. So the total bandwidth of PC100 equals 800 megabytes per second. So an SDRAM module labeled PC133, you multiply 133 by 8 bytes, which equals 1066. So the total bandwidth for PC133 equals 1066 megabytes per second. As technology increased and processor and bus speeds have gotten faster, a new RAM technology was developed to keep up with the faster speeds of computers. This newer technology was called DDR, which stands for double data rate. And that's basically what DDR does. It sends double the amount of data in each clock signal when compared to non-DDR RAM. Non-DDR or single data rate RAM uses only the rising edge of the signal to transfer data. But DDR uses both the rising and falling edges of the clock signal to send data, which makes DDR twice as fast. DDR is also labeled differently than non-DDR RAM. Instead of including the clock speed in its name, like PC133, where 133 equals the clock speed, DDR uses the total bandwidth instead. For example, a DDR DIMM labeled PC2700, the 2700 is not the clock speed, but it's the actual total bandwidth. The clock speed for PC2700 is 333 megahertz. So 333 megahertz times 8 bytes is rounded off to 2700 megabytes per second, which is where we get the name PC2700. Another example is PC3200. PC3200 has a clock speed of 400 megahertz. So 400 times 8 equals 3200, which is where we get the name PC3200. A new technology that has succeeded DDR is DDR2. DDR2 is faster than DDR because it allows for higher bus speeds, and it also uses less power than DDR. A DDR2 DIMM has 240 pins, compared to 184 pins on DDR. Some examples of DDR2 are PC2 3200 and PC2 4200.
And the latest RAM technology is called DDR3. DDR3 is twice as fast as DDR2, with a bandwidth of over 12,800 megabytes per second. Like DDR2, a DDR3 DIMM also has 240 pins, but the notches in the DIMMs are in different places. So you can't put a DDR3 DIMM in a RAM slot made for DDR2. In fact, motherboards are made to support a certain type of memory, so you can't mix DDR1, 2, or 3 on the same motherboard. Some examples of DDR3 are PC3 8500 and PC3 12800. Another type of memory was called RDRAM, which was developed by Rambus Inc. And they developed the RIM, which stands for Rambus Inline Memory Module. RIMs have 184 pins and look similar to DIMMs, with the exception that the bottom notches are located in the center of the module. In 1999, RIMs were a breakthrough in the speed of memory, but has quickly fallen behind due to the advancement of technology in DIMMs. When RDRAM debuted in 1999, it ran at 800 MHz, which was considerably faster than SDRAM, which ran at 133 MHz at that time. But even though it was a lot faster than SDRAM, RDRAM only had a 2-byte wide bus, compared to SDRAM, which had an 8-byte wide bus. So if you multiply the speed of RDRAM, which was 800 MHz, times the bus width, which was 2 bytes, you will get a total bandwidth of 1600 megabytes per second. RIM technology was designed to work with a continuous signal, which means that all the other memory slots on the motherboard must be used for RIMs to work properly. And if other RIMs are not available, then a user can install a CRIM or continuity RIM, which is basically a dummy RIM to ensure continuity in all the memory slots. To meet the higher demands of faster processors and memory controllers, a new technology was developed called dual-channel mode. Dual-channel mode requires a pair of identical DIMMs installed on the motherboard, which allows the memory controller the ability to communicate with 2 DIMMs simultaneously, which increases the speed of accessing the memory. In order for dual channel to work, the motherboard must be equipped to work in dual channel mode, and the memory DIMMs must be identical to each other in speed, size, and features. Then the DIMMs must be inserted into the motherboard in a specific slot configuration in order to enable dual channel mode. Typically, the memory slots will be color-coded to help assist in identifying where the DIMMs should be inserted. For example, here we have some dual channel memory slots. So in order for dual channel to work, you need to install a pair of identical DIMMs in the slots of the same color. In this case, we put a pair of DIMMs in the yellow slots. Some RAM modules have ECC, which stands for Error Correcting Code. And what this does is that it detects if the data was correctly processed by the memory module, and makes a correction if it needs to. You can tell if a RAM module has ECC by counting the number of memory chips on the module. In a standard non-ECC DIMM, it will have 8 memory chips, but in an ECC module, it will have 9 memory chips. Most RAM modules today are non-ECC, and this is because of the advance in technology that has minimized memory errors and has made non-ECC RAM more stable. Typically today, ECC memory is mostly used in servers because servers need to be up and running at all times, and using ECC memory is just an extra precaution to guard against any memory errors.